We are going to see Indian Penal Code, இந்திய தண்டனை சட்டம் பார்க்க போகிறோம். இதுவரை பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் நடைபெற்ற குற்றங்களை பார்த்துள்ளோம். So, the offences against the public peace we have seen under the chapter 8 of Indian Penal Code. Offence against public tranquility. So, already we have seen up to 158. Now we are going to see 159, AFFRAY. So, what is meant by AFFRAY? So, AFFRAY is an offence which causes disturbance to the public peace. AFFRAY என்பது பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் நடைபெறும் ஒரு குற்றமாகும். ஸோ அஃப்ரே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இது தமிழில் பார்த்துட்டு அஃப்ரே அப்படின்னா பொது இடத்துல ரெண்டு குரூப்பு ஒரு குரூப்பில் ஒருத்தர் இருக்கலாம், ஒரு குரூப்பில் 3 பேர் இருக்கலாம், அதே மாதிரி 2 குரூப்லேயே 2 பேர் இருக்கலாம், 2 பேர். So there are 2 group of people that may be single or multiple. So there must be a 2 group of people. So 2 or more person fighting in public place disturb the public peace is said to commit affray. So when there are 2 persons, it may be single, A and B, they are fighting each other by speaking something, or by fighting in the public, they are assaulting each other, and thereby they caused the disturbance to the public peace of the particular place. ஸோ 2 பேரும் பொது இடத்துல தகராறு கட்டிக்கிறாங்க. பொது இடத்துல தகராறு கட்டி அவர் அடிக்கிறாரு, இவர் 2 பேர் கெட்ட வார்த்தை கண்டபடி பேசிக்கிறாங்க. அதனால் சுற்றி வர இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய சண்டையினால் அமைதிக்கு பங்கம் வந்தால் அந்த குற்றம் அஃப்ரே என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ வாட் இஸ் மீன் அஃப்ரே? அஃப்ரே மீன்ஸ் இட் கேன் பி committed by 2 groups. In each group there may be a single one. So they will charge group A and group B. There are 2 groups, A group consisting of 1 person, B group consisting of 3 person or single person. So there must be 2 groups of people. Each group may contain single or multiple person. So the both group fighting each other and thereby causing peace to the public peace, disturbance to the public peace, then they are said to be committed affray. So in my experience I have come across there are one of the same community with regard to worship of a particular temple. So they separated at 2 groups, they assaulted each other. So they have even used the deadly weapon and thereby assaulted. Some of the person were put into dangerous condition. So the police arrested both groups, registered FIR each other, under 307 for each group. One group of people lodged a report. The other group came and attacked in our group. The following person sustained injuries. And the other group, the opposite group, came with a deadly weapon and assaulted our group people. And thereby our group people are sustained injuries likely to cause death. So the police registered FIR under section 302, separate crime numbers. Under 307, both groups were remanded. They were
are given bail after 10 to 15 days. Thereafter, the police charged them under section 160. That is, they converted the offence as 160. So, who is the aggressor? They have to find out. But both groups are fighting each other in the public place with regard to their worship and thereby attacked each other, and both groups sustained injuries, and finally they laid a charge under section 160. பொது இடத்துல ரெண்டு பேர் தகராறு அடிதடி போட்டு பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிச்சான்னு ரெண்டு பேர்த்தையும் முதல்ல திருநாட் செவன் போட்டதை ரெண்டு குரூப் மேலேயுமே 160 போட்டு ரெண்டு குரூப், ஏ குரூப், பி குரூப். ஸோ ஏ குரூப் following persons are accused and B group the following persons are accused. So they converted as two group of peoples, they fighting each other and sustained, both attacked them each other, both groups are sustained injuries, thereby they fighting each other in the public place, thereby they committed an offence of affray and they laid a charge sheet under section 1. Because for fining 160, who is the aggressor should be ruled out. யார் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு இடத்துல சாமி கும்பிட்றதுக்காக இரண்டு நபர்களுக்குடைய தகராறு வருது. இந்த கேஸ் உண்மையிலே நடந்தது. இந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை அருவாள் எடுத்து போய் வெட்டி ஒரு குரூப்புக்கு மேலே திருநாட்சவன், அதே மாதிரி அந்த குரூப் இந்த குரூப் பீப்புளை வெட்டி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் திருநாட்சவன், 2 எஃப்ஐஆர். இந்த குரூப் எங்கள் ஆளுகளை அடித்து காயப்படுத்திட்டாங்க, கொலை முயற்சி பண்ணாங்க, இவங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க, இவங்க 4-5 பேர் இன்ஜுரி. அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப் பீப்புளில் அந்த எதிர்பார்ட்டிகளை எங்கடையும் அடித்து வெட்டிட்டாங்க எங்களுக்கு, அதனால் கொலை முயற்சின்னு சொல்லி 2 குரூப் மேலேயும் திருநாட்சவன் போடுறாங்க. அப்புறம் கடைசியில் சார்ஜ் ஷீட் பார்த்திங்கன்னா 160ல் 2 பேரும் அடிதடி போட்டு பொது அமைதிக்கு பங்கம் வச்ச 160ல் போட்டு 2 பேருக்கு மேலே குரூப் ஏ அட்டாக்டு தி குரூப் பி, குரூப் பி அட்டாக்டு தி group A in public place, thereby they caused public disturbance, thereby they committed an affray under section 160 of I.P.C. So affray is 159 is definition clause for the punishment of affray is 160. So what is the punishment for affray? Whoever commits an affray shall be punished in imprisonment may term extend to 1 month. So for 160, punishment is one month with fine may extend to 100 rupees or with both. So up to 100 rupees they can be fined and or 1 month imprisonment and fine rupees 100 can be imposed upon them. That is the basic things. So the definition affray is contemplated under 159, punishment for affray is under 160. So whenever police wants to, two group of peoples, they are fighting each other in a public place, thereby they cause the disturbance, then they will lay a charge sheet. Group A people, these are the accused, A, B, C, D, and group E, E, F, G, H, these are the people. So A, B, C, D group and E, F, G group attacked each other in public place, thereby they caused disturbance to the public peace and thereby they committed an offence under section 160. So it may be oral wordings, கெட்டவார்த்தையில் திட்டி கூட 2 குரூப்பாக இருந்து போட்டால் 160ல் போடுவாங்க, அடிதடி போட்டு காயம் ஏற்படுத்தினாலும் போடலாம். ஸோ பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறாங்க 2 நபர் தனித்தனியாக இருந்து பொது இடத்துல அடிச்சுக்கிட்டா அல்லது திட்டிக்கிட்டாலோ அதனால் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கினா அவங்க அஃப்ரேங்கிற குற்றம் புரிந்ததாக சொல்லி அவங்க மேலே 160 மேலே குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யலாம். The police is entitled to lay a charge sheet if 2 persons fight each other in a public place and thereby cause the disturbance to the public peace. Then they can lay a charge sheet under section 160. That is the basic things. What are the things to be proved
for the fray. First of all, points to be required to prove there are accused and another accused or other persons were fighting. There must be two groups which may consist singular or plural persons. So any one group. Such a fighting is a public place. அந்த இடம் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லணும். இரண்டு பேரும் பொது இடத்துல that should be happened in the public place. That is the basic thing. And the fighting disturbed the public peace. அந்த சண்டையானது பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் இருந்தது என்பதை நிரூபித்தால் அந்த குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். That is the basic thing. So what is the difference between unlawful assembly and affray? For committing rioting or unlawful assembly, only one group is required. But for the affray, there are two groups of people, A group and B group. So unlawful assembly can be single group, but whereas affray consists of two groups, A and B groups. They will laid charge it only like that alone. இந்த மாதிரி ஏ குரூப் பி குரூப் ரெண்டு பேர் இருந்த ஏ குரூப்பில் ஒருத்தர் குப்சாமி, பி குரூப்பில் ராமசாமி, நடராஜன் இரண்டு பேரும் பொது இடத்துல தகராறு கட்டிக்கிட்டாங்க, அடிச்சுக்கிட்டாங்க. அதனால் பொது அமைதி பங்கம் விளைவிச்சுன்னு சொல்லி சார்ஜ் ஷீட் போடுவாங்க. ஸோ ஏ குரூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் Kupsami and Nadarajan and Paniswami, B group. Then they fighting each other. Then they laid a charge it. But whereas in writing and unlawful assembly, only one group of people which caused the disturbance to the public peace, and thereby they committed unlawful assembly or writing. பொது இடத்துல ஒரு குரூப்பாக நின்று தகராறு பண்ணுறது, இதில் ரெண்டு குரூப்பாக பொது இடத்துல வந்து தகராறு பண்ணினால் 160 மேட் அவுட் ஆகும். ஒரே குரூப்பாக நின்று பொது இடத்துல பொது அமைதிக்கு பங்கம் இருக்கிறேன், அது வந்து 141 to 158 வரைக்கும் அந்த வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஏதாச்சும் வந்துன்னா வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் unlawful assembly and affray. So with this I conclude my class. Thank you for watching the same. I will read the one of the citation. Selvaraj and others versus State 2005 MLJ criminal, page 310. Madras. Essential ingredients of affray. In order to constitute an affray under 160 of Indian, there are three essential: fighting between two or more persons, இரண்டு நபர்களுக்கு மேல் பொது இடத்தில் தகராறு, fighting in public place, பொது இடத்தில் தகராறு நடந்தது, resulting in disturbance of public place, public peace, அது பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தது என்பது. In absence of any of the essential ingredients, then the offense is not established. That is the one of the case law. So with this I conclude my class. Thank you for watching. If you are not subscribing my channel, kindly subscribe my channel. Thank you for watching.